Hi everyone, good evening. I welcome you all for yet another Facebook live session from Dr. Mohan's Diabetes Specialities Center. I'm Jaishree. I work as a nutritionist for Dr. Mohan's Diabetes Specialities Center, and with me I have Dr. Uthra. I feel so pleasure in inviting Dr. Uthra, Senior Consultant Diabetologist for Dr. Mohan's Diabetes Specialities Center. So today's topic is going to be on diet and diabetes. I think it's an interesting topic, isn't it? Diet is something, food is something that everybody loves to eat. சாப்பாடுனாலே வந்து பிடிக்காத விஷயமே இல்லை இல்லைங்களா? So what do you mean by diet? See, diet is nothing but just a healthy eating plan where we try to make a little bit of modifications to keep ourselves fit. Okay, so when we talk about diet and diabetes, it is just making little more changes in the diet along with your physical activity and medicines so we can keep the blood sugars under control. So without taking further time, let's dive into the topic. So today, ma'am, I think we can have some frequently asked questions or the queries which we face in day and daily lives. So can we start, ma'am? Can we go ahead? Yes, sure, Jaishree. Thank you. And I welcome you all on my behalf and Dr. Mohan's behalf also. And thank you for starting it so lively, Jaishree. And I think every day we keep listening questions about diet. For you, it's a full and full dietitian. As a doctor, more than the medication queries, the maximum queries is on the diet. And thanks to you all dietitians who makes our work a little more easier. But I think this is topic is really worth discussing n number of Facebook lives. There's so much to discuss about that, and I think definitely you are the right person to go ahead and usual questions and then papo. So we can Yes, ma'am. probably and adukulla chat la vandalu probably we can take up that also. Sure, ma'am. Sure, ma'am. See, as I already told you, it's going to be an interactive session. So I welcome you all one more time. And you have any queries, you can always drop in the chat box. So we'll take up the queries as and when you find time. Ma'am, a common question: is there something called diet or diabetic diet or any special diet in diabetes? Yeah, so the term called diabetic diet, the diet, இது எடுத்துக்கிட்டா சக்கரவியாதியே காணாம போயிடும் ஒரு சக்கரவியாதி வந்து கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல்ல வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக் டயட்லாம் எதுவுமே கிடையாது பிகாஸ் ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் ஃபார் மெடிசனே கிடையாது அப்படின்ற போது டயட்ன்றதுல அந்த மாதிரி இருக்கவே வாய்ப்பே இல்லை பட் ஹேவிங் செட் தட் யூ ஹாவ் டு பி காஷியஸ் ஒன்ஸ் யூ டயக்னாஸ் டயபெட்டிஸ் இட்ஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் த ரோட் பட் டெஃபினட்டா நம்ம காஷியஸா இருக்கணும் நம்ம டயட்டை பிளான் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே எப்போ வேணா எவ்வளவு வேணா என்ன டைமுக்கு வேணா சாப்பிட்றதுன்றது இல்லாம கொஞ்சம் மோர் டிசிப்ளின் லைஃப் ஸ்டைல டெஃபினட்டா கொண்டு வரணும் ஸோ டயபெட்டிக் மீல் பிளானிங்னு வேணா போடலாம் இந்த டயபெட்டிக் டயட்ன்றதை நம்ம ரீஃப்ரேம் பண்ணி டயபெட்டிக் மீல் பிளானிங் அப்படின்னு போடலாம் டயபெட்டிக் மீல் பிளானிங் அப்படின்னா பேசிக்கா ரெண்டு டைப் they can go too deep பட் ரெண்டு டைப் ஒன் வந்து இந்த பிளேட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் which you usually tell all your patients இல்லையா and the other method is the carbohydrate countingனு சொல்லுவோம் கார்ப் கவுண்டிங்ல ஒரு டிராபேக் என்னன்னா நம்ம ஊரு ஃபுட்ல எல்லாம் இல்ல லேபிள் ரீட் பண்றதுன்றது ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் ஆர் வியூவர்ஸ் ஹியர் டூ தட் ஃபுட் லேபிள் இருக்கும் இல்லையா எல்லா ஃபுட்டு நம்ம வாங்குற ஃபுட்ல எல்லாம் லேபிள் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வியூவர்ஸ் படிக்கிறாங்களா whether they see how much is the carbohydrate content in it, how much is the protein content, fat content, அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறமா you have to plan your carb insulin ratio or carb இந்த ரேஷியோ எல்லாம் பிளான் பண்ணும் so the intricacies of it might sound a little complicated அப்படின்றதுனால usually plate method is what we were and dietitians like you and others usually help them out இன்னும் கொஞ்சம் customized ஒரு plate method where 40% is carb and that too fiber and then protein fat and all that divided like that so ஒரு customized meal plan மாதிரி அதுல எவ்வளவு கார்ப் இருக்கணும் எவ்வளவு புரோட்டீன் இருக்கணும் எவ்வளவு ஃபேட் இருக்கணும் எவ்வளவு அதிகமா ஃபைபர் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அது நான்வெஜ் டயட்னா எப்படி பண்ணலாம் வெஜ் டயட்னா எப்படி பண்ணலாம்ன்றது யூஸ்வலி வி ஆஸ் டயபெட்டாலஜிஸ்ட் or the nutritionist do help them out isn't it Jaishree that is the plate method kind of 100% agreed, ma'am. So it's basically dietனால எல்லாருக்குமே வந்து யோசிக்கிறது அதுவும் டயபெட்டிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்ல when they come to us itself they have that misconception and they think there's nothing to eat என்னம்மா நான் சாப்பிடுறது when we say we just start with do's and we just start with this because there's nothing no to any food isn't it
ஸோ அப்படி சொல்லும் போதே வந்து நாங்க இதெல்லாம் வந்து எது எடுக்கலான்றதுதான் வி ஸ்டார்ட். ஈவன் தென் தே ஆல்சோ ஹேவ் திஸ் தாட், எதுவுமே இல்லைல்ல அப்ப நான் என்ன அவாய்ட் பண்ணேன்? பிகாஸ் sugars, simple sugars need to be, of course, it has to be cut down. So all that we have to do is choosing the right quantity of the food. It's a combination of food choice and portion control. So that plays an important role. Otherwise, as you rightly said, ma'am, there's no like a diabetic diet, இல்லைன்னா வந்து special diet, or there's no magic diet that controls blood sugar. So whatever the favorite food you eat, you still enjoy. But moderation is the key. And balanced food is very, very important. That's what we as dietitians say, because only then it's easy for us, for the patients to follow the diet. Definitely. So next, And another, yes, ma'am. Yeah, go ahead, Jaishree. Okay. Ma'am, another common question, ma'am. Patients kita vandu, when we talk to them about the diet how they follow the diet and all that, when the sugars are not under control. So when we try to go a little more and deeper, sir, என்னாச்சு இந்த 3 months average கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கே, ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது போனீங்களா, வெளியில ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா, சக்கரை போட்டு சாப்பிட்டீங்களா? சக்கரை எல்லாம் போடலமா, நாட்டு சக்கரை தான் நான் போடுறேன் அப்படின்னுவாங்க. அது வந்து now it's become so trendy, ma'am. They think that palm sugar can be replaced for white sugars. இல்ல எங்க வீட்ல யாரோ பக்கத்துல சொன்னாங்க. They're just carried away with the social media or with their friends, whatever they say. So நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கலாமா? Everybody has started moving from this in the white sugar ல இருந்து palm sugar, ma'am. So what's your opinion, ma'am? The honey, sugar or sugar substitutes? Yeah, your question is loaded with, I'm like trying myself to answer, because in the social media, I don't want to get into, but information, வந்து earlierலாம் இல்ல, dearth of information இல்ல, diabetes பத்தி awareness இல்ல அப்படின்னு there were times we used to feel. இப்போ வந்து diabetes பத்தி wrong awareness இருக்கே அப்படின்றது. One of the whole idea of these, the series of things which Dr. Mohan is doing is also to get through the right information, that I think is very important. So not that you shouldn't hear about diabetes, doctor solda mattum illa, you should get all the information, but look out whether it is the right one. There are enough evidence irukandrathu, especially palm sugar, jaggery, அப்புறம் வந்து பனவெல்லம், பனங்கல்கண்டு, தேன், இதெல்லாம் எடுக்கலாம். சக்கரை ஒயிட்டா இருக்கிறது மட்டும் தான் எடுக்கக்கூடாது. கலரா இருக்கிறது எல்லாம் வந்து குட் அண்ட் நேச்சுரல். தே ஃபீல் அதெல்லாம் நேச்சுரல்னா குட் ஃபார் டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கு டெஃபினட்டா, லைக் யூ செட். ஸோ எல்லாமே வந்து ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்டு தான். அதாவது ஜிஐ இண்டெக்ஸ்ன்றது சுகர் லெவலை ஏத்துற தன்மை, இது எல்லாத்துலயுமே ஜாஸ்தி தான். சுகரோட கம்பேர் பண்ணச்சே ப்ராபப்ளி லிட்டில் லெஸ். இட் கேன் நாட் பி ரீப்ளேஸ்டு. அதாவது சுகருக்கு பதிலா இது எடுத்துக்கலாம், சக்கரை லெவல்ஸ் ஏறவே ஏறாதுன்றது டெஃபினட்டா இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் தான் ஜிஐ இண்டெக்ஸ் வேரி ஆகுமே தவிர ஸ்டில் தேர் ஆல் வெரி ஹை ஜிஐ இண்டெக்ஸ் ஃபுட். ஸோ அந்த சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்ற போது எதுவுமே சக்கரை, ஸ்வீட்டு ஆர் ஜாகரி, பனவெல்லம், பனக்கல்கண்டு, தேன், இது எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது, அவாய்ட் பண்றது நல்லது. அண்டர் ஹேவிங் செட் தட், நீங்க சொன்ன மாதிரி இஃப் தி குட் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஒன்ஸ் இன் அ வைல், yeah, definitely they can take a sweet made of made of vellam or something once in a while when the control is very good. It is allowed, it's not banned or anything. But இது வந்து it's not a free food மாதிரி எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம், சுகர் ஏறாதுன்றது இல்லன்றது நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாருமே கண்டிப்பா they should understand that high GI food தான் பனவெல்லம், சக்கரை எல்லாமே. ஓகே மேம், தமிழ்லயே நீங்க சொல்லிட்டீங்க மேம், தமிழ்ல கேட்டிருக்காங்க இங்க. ஸோ சக்கரை, நாட்டு சக்கரை, அதுதான் நம்ம நீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல மேம், நாட்டு சக்கரைன்றது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒயிட் சுகர் சாப்பிடுற மாதிரி தான். ஸோ மேம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்வீட்ஸுமே வந்து எடுக்கக்கூடாது, எதுவுமே வந்து டோட்டலா வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும், எடுக்கக்கூடாதுன்றது எதுவுமே சொல்லலை. எல்லாமே ஒரு பைட் எடுக்கிறது இஸ் ஓகே, நாட் அ என்டையர் பீஸ். ஸோ எல்லாமே ஒரு மாடரேஷன் ஒரு கீ. என்னைக்காவது ஒரு நாள் எடுக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பெர்மிட்டட். மற்றபடி வந்து மேடம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நாட்டு சக்கரை, நம்ம ஒயிட் சுகர் எடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் கேலரிஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நாட்டு சக்கரையில இருக்கு. ஸோ இதுக்கு பதிலாக இது ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது மேம். ஹவ் அபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ் மேம், சுகர் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ்? யா, டெஃபினெட்லி அது கேட்பாங்க. சார் வந்து ஒரு இது சொல்லுவாரு, ஐ லைக் இட் வெரி மச். இல் சே சுகரை விட சுகர் ஃப்ரீ பெட்டர், சுகர் ஃப்ரீயை விட ஒண்ணுமே இல்லாம எடுத்துக்கிறது ஈவன் பெட்டர், யூ மேக் யுவர் சாய்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஐ வுட் யூஸ்வலி கிவ் இட் வென் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு டு கம் அவுட் ஆஃப் சுகர் அப்படின்ற மாதிரி போது ஒரு டெம்பரரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு டெஃபினட்டா ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ் ஆர் குவைட் ஹெல்ப்ஃபுல். அகேன் லைக் ஜெயஸ்ரீ இஸ் பீன் எம்பசைசிங், மாடரேஷன் இஸ் த கீ. ஸோ நான் வந்து சுகர் பதிலாக சுகர் ஃப்ரீ யூஸ் பண்றேன்றதுக்காக 4 கேப்சியூல் சுகர் ஃப்ரீ ஒரு கப் காஃபிலையும் ஒரு கப் டீலையும் ஒரு நாளைக்கு வந்து 10-12க்கு மேல
போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட். ஸோ அதுவுமே அளவா எடுத்துக்கிறது ஓகே. பட் கிராஜுவலி ப்ராபப்ளி சுகர்லேருந்து காஃபி டீ எல்லாம் எனக்கு சுகர் போடாம குடிக்க முடியாது. அப்ப நான் இப்போ வந்து டயபெட்டிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணதுனால நான் சுகர் ஃப்ரீக்கு மாறிக்கிறேன். சுகர் ஃப்ரீலேருந்து கொஞ்ச நாள்ல I will shift over to eat drinking without it would be an ideal thing I would advise my patient. And usually பாத்தீங்கன்னா சுகர் இல்லாம குடிக்கிறது யூஸ்வலி பி ஃபைன். the after taste of இதெல்லாம் வந்து சுகர் ஃப்ரீ இதெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதை விட சுகர் இல்லாம குடிச்சு பழகினவங்க நிறைய many of our patients who are so used to drinking without sugar வந்து சுகர் போட்டா என்னமோ போல இருக்கு அப்படின்றவாங்க. So it's all about in your resolution to keep it under control. Sugar free can be used, but in moderation. If it can be avoided, it will be very good. அதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. we won't get into it. some did have some controversies. அதாவது சிலது நல்லதில்ல, some ஏதோ கேன்சர் ரிஸ்க் அதெல்லாம் வந்துச்சு. but there are few safer ones also. but whatever it is, if you can avoid it, it is better. but sugar தான் வேணும்ன்றதுக்கு இது better. ஓகே மேம், ஆஸ் யூ ரைட்லி செட் மேம், நாங்களும் அதை தான் சொல்லுவோம் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட வரும்போது. சரி, ஃபர்ஸ்ட் டயட்னு வரும்போதே அவங்களுக்கு மெயின் வந்து ரைஸ் வந்து எடுக்கக்கூடாது. ஸ்டில் தே திங்க் டயபெட்டிஸ் வந்தாலே வந்து ரைஸ் எடுக்கக்கூடாது, சுகர் சாப்பிடக்கூடாது. ஆஸ் யூ ரைட்லி செட், டெய்லி காஃபி டீல சுகர் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தவங்கள டு கம்ப்ளீட்லி ஆஃப், அது எடுக்கவே கூடாதுன்னும் போது சம்திங் இஸ் தேர் டு சப்ஸ்டிடியூட். அஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வி டூ ரெக்கமெண்ட் மேம், ஸ்வீட்னர் இஸ் தி சாய்ஸ். ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆஸ் யூ செட் அது இல்லாம குடிக்கிறதே நல்லது. அப்போ கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் சொல்லுவாங்க பயங்கர தித்திப்பா இருக்கிற மாதிரி. ஸோ ஆஸ் யூ செட் மேம் ரைட்லி, ஸோ லிமிட்டடா யூஸ் பண்றது இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர்ல மேம். Yes, definitely. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் அ கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ் மேங்கோ சீசன்லாம் வரப்போகுது இல்லை மேம். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட அஃப்கோர்ஸ் நாங்க திரும்ப when we talk ஜென்ரலா பண்ணும்போது டயட் ஃபாலோ பண்றீங்களா, பண்றேம்மா அப்படின்னுவாங்க. So when we go a little more in deeper, when we correlate with the reports எல்லாம், என்னாச்சு சார் போன தடவை விட இந்த வாட்டி கொஞ்சம் சுகர் ஹை ஆச்சு, எக்ஸசைஸ் பண்ணலையா, என்னாச்சு, இல்ல வேற ஏதாவது டயட் ஏதாவது மிஸ் பண்ணீங்களா, எதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த சீசனல் டைம். அஃப்கோர்ஸ் they end up eating mangoes, bananas. So everybody loves to eat மாம்பழம் இதெல்லாம் வந்துட்டு. மேம் இஸ் இட் லைக் டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணுமா மேம் mangoes, bananas and all that? Yeah, I think one of the questions also, Jaishree, is that Yes, what ma'am, I saw your Mr. chat box. Sundara Vaidyanathan has asked, when diet is controlled, what are the fruits to be taken? So I think I'll take both together. அதாவது என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கலாம், I think 3 parts எடுத்துக்கலாம் இந்த கொஸ்டினை. என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கலாம், that and if your sugars are under control எடுக்கலாமா, not under control also எடுக்கலாமா சில ஃப்ரூட்ஸ், and எது டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. See, as நாங்க ஸ்டார்டிங்லயே Jaishree did mention that இது ரொம்ப பேட், இதை நினைச்சு கூட பார்க்காதீங்க, இது வேண்டவே வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஃபுட் எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் பேலன்ஸ். ஸோ when your sugars are very good under control, even mangoes are allowed. I might sound a little later, but yes, mangoes are allowed, bananas are allowed, but you have to understand that they are high GI fruits தான். டெஃபினெட்லி இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் சொல்றது, சுகரை ஏத்துற தன்மை டெஃபினட்டா இந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு ஜாஸ்தி வந்து மாப்பழ வாழைக்கு டெஃபினட்டா முக்கணின்னு சொல்றது, அதனாலதான் அது டேஸ்ட்டுமே ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ அந்த முக்கணிகள்ல வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஜிஐ இண்டெக்ஸ் வெரி ஹை தான். அது சொன்னாலுமே நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லை, டைம் இட் ப்ராப்பர்லி. எப்போ எடுக்கிறீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப எந்த டைம்ல நீங்க எடுக்கிறீங்க, உங்க சுகர் பீக் ஆகிற டைம்ல ஒரு ஃப்ரூட், ஸோ வித் யோர் டின்னர் ஒரு மேங்கோ, ஆர் வித் யோர் லஞ்ச் ஒரு மேங்கோ, அந்த மாதிரி எடுக்கிறத விட நீங்க வந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் எடுக்கிறது மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்கிங் டைம்லயோ ஈவினிங் ஸ்நாக்கிங் டைம்லயோ அந்த மாதிரி எடுக்கலாம். ஆட் அலாங் சம் அதர் லோ கேலரி ஃபுட் அலாங் வித் இட், சம் ஃபைபர் ஃபுட் அலாங் வித் இட். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணும். பட் ஆப்பிள், குவாவாஸ் இதெல்லாம் வந்து we usually considered as a lesser GI food. Muskmelon, pomegranate, usually our dietitians and we do guide us of somewhere around 7 types of fruit which you can alter within the week. Mari எடுத்தீங்கன்னா you will get all the variety of the fruits also, provided your sugars are ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஸோ ரொம்ப பேட் சுகர்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி ஒரு டெம்பரரி பீரியட் ஆகுது இந்த ஹை கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃப்ரூட்ஸை டோட்டலா அவாய்ட் பண்றது நல்லது. அதர்வைஸ் யூ கேன் டேக் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃப்ரூட்ஸ், பட் சர்டன் ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு கேர்ஃபுல்லா பிளான் பண்ணி எடுக்கிறது பெட்டர். இந்த ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா, நம்ம ஊர்ல சீசன், ஸோ மேங்கோ இப்பதான் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு கண்டினியூஸா ஒரு மாசத்துக்கு டெய்லி வந்து ஒரு கப்பு மேங்கோ, ஏன்னா இந்த சீசன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துக்கிறதுனாலதான் அது ஒரு ஓவர்லோட் ஆகி சுகர் லெவல் ரொம்ப பிக். இஃப் யூ கோயிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் இட் அப்பப்போ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு 2-3 பீசஸ் அந்த மாதிரினா யூஸ்வலா அவ்வளோ பெரிய பீக் டாக்டராலையோ டயட்டிஷியனாலையோ கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கே இருக்கும் உங்க சுகர் லெவல். Isn't that Jaishree? Yes ma'am, true, that is so true. இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு மேம் chat boxல. What is the time schedule for taking diet
for diabetic patients from Narayana Swami Pichu. Diet time schedule. Okay. Schedule for Meal taking planning diet. மாதிரி. அது Yes, yes. ஆக்சுவலா வெரி குட் கொஸ்டின் பிகாஸ் இப்போ நிறைய த குரோனோதெரப்பி அப்படின்னு ஒரு நியூ ஃபீல்ட் ஹஸ் கம் அப் அப்படின்னா வென் ஆர் யூ டைமிங் யுவர் டயட் ஆல்சோ மேக்ஸ் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட் ஆன் தி இது பிஎம்ஆர் சொல்லுவோம், பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வேரி ஆகிறதுனால நம்ம எடுக்கிற ஃபுட் வந்து எவ்வளோ சுகர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட் டிபெண்ட் ஆன் த டைமிங் யூ டேக் த ஃபுட் ஆல்சோ. ஸோ டெஃபினட்டா பிரேக் ஃபாஸ்ட். ஸோ பிரேக் த ஃபாஸ்ட் earlier. ஸோ earlier breakfast diabetic patientsல ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். Eating a correct time lunch and then a correct time dinner definitely will have a huge impact. And splitting it, முதல்லேருந்தே பல வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிறது அதான், ஸ்பிளிட் யோர் மீல் 5 times தான் மீல் பேட்டர்னை ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. 2 மீல், காலையில நான் 2 வேளை தான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் பெருமையா சொல்லுவாங்க. I tell them, 2 வேளை சாப்பிடுறவங்களை விட 5 வேளை சாப்பிடுறவங்க நிறைய பேர் கம்மியா தாங்க சாப்பிடுவாங்க 2 வேளை சாப்பிடுறத விட. Because when you split it up, the way you digest the food, the way it is metabolized inside your body, all that varies. Scientifically, it is proven that for a diabetic patient, if you split your meal, you will be able to get the glucose purges லாம் ஒரு plateau பண்ண முடியும்ன்றதுனால. So timing ரொம்ப important. Correct timing of your meal pattern. And அது மட்டும் இல்லாம உங்க biological clock, of course, cortisol rhythm, circadian rhythm எல்லாம் பேசினா கூட, even when you take your மெடிகேஷன்ஸ்லாம ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல தான் வேலை செய்யற இதுல கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இவ்வளவு மணி நேரம் வேலை செய்யும், இது கொடுத்த உடனே இவ்வளவு நேரத்துல ரிலீஸ் ஆகும், இவ்வளவு மணி நேரம் உங்க மாத்திரைகள் வேலை செய்யும் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அப்படின்னு இருக்க போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணா, டயட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதான் அந்த பீக்ஸ் அண்ட் டிராப்ஸ் வந்து இல்லாம இருக்கணும். எஸ்பெஷலி பீப்புள் டேக்கிங் இன்சுலின், அவங்களும் டெஃபினட்டா டைமிங்கை கீப் அப் பண்ணும். இன்சுலின் போட்டுட்டு லோ சுகர் போகுது, இல்ல போட்டும் குறையல அப்படின்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் we ask them is that what timing they are taking the insulin and whether they are planning the meal properly. இன்சுலின் எடுத்து ஃபுட் எடுக்கிறாங்களா, இல்ல இன்சுலின் எடுத்து சில பேர்லாம் 2 மணி நேரத்துக்கு ஊசி போட்டுட்டு ஒர்க்குக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறது, 2 மணி நேரம் ட்ரெயின்ல போவேன், நான் வீட்டுல ஊசி போட்டுட்டு ட்ரெயின்ல போயிட்டு அப்புறமே ஃபுட்டு சாப்பிடுவேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கு. அது வந்து உங்க ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் இன்சுலினை பொறுத்து உடனே சாப்பிடணுமா, அரை மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிடணுமா, இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் பிளான் பண்ணணும். டயபெட்டிக் மெடிகேஷன் பிளஸ் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் பிளான் பண்ணணும். டெஃபினட்டா டைமிங் ஆஃப் யோர் மீல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் இட் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஓகே மேம், நீங்க சொல்றது ரொம்ப ட்ரூ மேம். 5 டைம்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா உடனே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, என்ன நீங்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்க சொல்றீங்க, அப்போ ஆஃபீஸ்க்கு எஸ்பெஷலி இந்த ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன்னா வீட்டுல இருந்தாதாம்மா என்னால சாப்பிட, நீங்க சொல்றதெல்லாம் எங்களால ஃபாலோ பண்ண. They think that we are telling them to eat several times. அப்படி கிடையாது. So it is dump your food at one time nor leave long intervals. அதாவது ஒரே நேரத்துல நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப நேரமும் நம்ம சாப்பிடாம இருக்கக்கூடாது. ஸோ எடுக்கிற ஃபுட்டே வந்து பேலன்ஸ்டா எடுக்கணும். ஸோ கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ், கிரீன்ஸ், இந்த பயறு வகைகள் இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு சேர்க்கிறோமோ அஃப்கோர்ஸ் யூ கெட் ஃபைபர், ப்ரோட்டீன், நார்ச்சத்து இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது இட் டிலேஸ் யுவர் டைஜஷன். ஸோ நமக்கு அந்த டைஜஷன் டிலே ஆகும்போது அஃப்கோர்ஸ் சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாம் குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகுது, கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்ல மேம்? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் போர்ஷன் சைஸை நம்ம அப்பதான் குறைச்சிக்க முடியும். There's one more question in the chat box, ma'am. Can you tell me whether rice intake naturally increases sugar level? Yeah, I think rice in the sense we're talking about carbohydrate. And இதுல ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி என்னன்னா, சப்பாத்தி சாப்பிட்டா ஏறாது, ரைஸ் சாப்பிட்டா ஏறும் அந்த இது. ஸோ பெரிய மேஜிக்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ரைஸ்ல இருந்து சப்பாத்தி மாறிச்சு, யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அ ஹியூஜ் மேஜிக் தேர். அதாவது நான் சப்பாத்திக்கு மாறிட்டேன் ஒன்னே சுகர்ஸ் காணாம போச்செல்லாம் ஆகாது. ஸோ த ஃபைபர் கண்டென்ட் அதெல்லாமும் பார்க்கணும். அண்ட் ரைஸ்ல சோ மெனி வெரைட்டிஸ். ஸோ ஜென்ரலைஸ்டா ரைஸ்ன்னு சொன்னோம்னா ஐ கேன் நாட் ரியலி கிவ் யூ, பிகாஸ் நீங்க சயின்டிபிக்லி ஜிஐ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரைஸ்ன்னு பார்த்தாலே அதுக்கு அவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ப்ரௌன் ரைஸ், ரெட் ரைஸ், பாஸ்மதி ரைஸ், புழுங்கல் அரிசி, பச்சை அரிசி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் ஹியூஜ் வேரியேஷன். ஸோ பட் வாட் ஜென்ரலி வாட் வி மீன் இஸ் கார்போஹைட்ரேட். ஸோ கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ கம்மி பண்றோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது. அது எந்த ஃபார்ம்ல இருந்தாலும், அது ரைஸா இருந்தாலும் சரி, வீட்டா இருந்தாலும் சரி, பிரெட்டா இருந்தாலும் சரி, மைதாவா இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் ஃபார்ம், அது எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து கம்மியா எடுத்துட்டு ப்ரோட்டீன், ஜெயஸ்ரீ சொன்ன மாதிரி, இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் த ப்ரோட்டீன் சட்டைட்டி கூட, சட்டைட்டின்றது வந்து உங்களை பசி அடைக்கிற தன்மை, அது கூட பெட்டரா இருக்கும் when you replace more of protein rather than increasing the carbohydrate. And அப்படி கார்போஹைட்ரேட்டோட கூட சேர்ந்து ஃபைபர் எடுத்தீங்கன்னா அப்ப again glycemic index will come down. So it is actually நீங்க வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டா உங்க மீலை பிளான் பண்றதுல இது கூடாது அது கூடாதுன்னே சொல்லாம எல்லாமே பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ ரைஸ்ல எடுக்கும்போது ப்ரௌன் ரைஸ் and then red rice இதெல்லாம் கொஞ்சம் lesser GI. We have our own high fiber rice also, which you want to tell about that, Jaishree, about our high fiber rice? I think they will benefit. Yes.
See, as ma'am said, see, we're all South Indians. நம்ம ஊர்ல வந்து ரைஸ் சாப்பிட்டு பழக்கம். நம்ம ஸ்டேபிள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாரும் வீட்ல என்ன காலையில சாப்பிடுறீங்கன்னா இட்ஸ் இன்வேரியபிளி இட்லி தோசை. லஞ்ச்னா இட்ஸ் இன்வேரியபிளி ஒயிட் ரைஸ். அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னா நம்மள வந்து ஒரு வில்லன் ரேஞ்சுக்கு பார்ப்பாங்க. ஸோ அப்படி கிடையாது. சி ரைஸ் அப்படின்றது வந்து டோட்டலி அவாய்ட் பண்ணணுன்றது கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்விட்சிங் ஓவர் டு பெட்டர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ். ஸோ எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் வி ஹவ் டன் ரிசர்ச் ஆன் ப்ரௌன் ரைஸ், high fiber white rice. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா it's mainly about milling, how it is being milled. White rice ன்னு பாத்தீங்கன்னா it's fully polished. That's why it is white in color. White ன்னு இருக்கிறதுனால doesn't mean it is healthy. It has lost all its nutrients. So what is left out is just starch. So easier convert ஆகி blood sugar ஏறுது. Whereas the brown rice and high fiber rice, the GI is medium. அப்போ வந்து it retains bran and germ, the outer layer. ஸோ அதில் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால இட் டேக்ஸ் லிட்டில் லாங்கர் டைம் ஃபார் த ஃபுட் டு கெட் அப்சார்ப்ட் அண்ட் டைஜஸ்டட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வென் யூ ஹேவ் இந்த ப்ரௌன் ரைஸ் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது ஆஸ் யூஷுவல் டசன்ட் மீன் அது சாப்பிடும்போது கூட யூ நீட் டு ஹேவ் வெஜிடபிள்ஸ். எவ்ரி மீல் யூ நீட் டு ஹேவ் வெஜிடபிள்ஸ், பல்சஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக அந்த பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது குறையும். பிகாஸ் ஜிஐ இஸ் மீடியம் வென் கம்பேர்ட் டு ஒயிட் ரைஸ். ஸோ கண்டிப்பாக பிளட் சுகர் கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேம் திஸ் another question மேம், ஸ்பிளிட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்தா போஸ்ட் பிராண்டியல் ஸ்பைக் கம்மி ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. யூஸ்வலா ஸ்பிளிட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டோம். எகெயின் ஸ்பிளிட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா என்னன்னா ஒரு 4 இட்லி காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு திருப்பி ஒரு 3 இட்லி ஸ்பிளிட் பண்ணின்றது இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஸ்பிளிட். இது யூஸ்வலா ஸ்பிளிட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரெக்னன்சி டைம் அந்த டைம்ல தான் வி டூ வித். அதர்வைஸ் வாட் வி சே ரெடியூஸ் யுவர் கார்ப் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட். வேற ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீன் பிளஸ் சாலட் அந்த மாதிரி வந்து அதை தான் நாங்கள் வந்து மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்கிங் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அந்த டைம்ல எடுத்தா போதும். ஸோ ஸ்பிளிட்ன்றது எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி திருப்பி வென் வி சே ஸ்பிளிட் அப்படின்னா 2 கார்போஹைட்ரேட்டே 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்றது. அது யூஸ்வலி இட்ஸ் நாட் நெசசரி அண்ட் இட்ஸ் நாட் ப்ரூவன் டு ஹேவ் எனி எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட். ஸோ திருப்பி ஒரு கார்ப் எடுக்கிறது, திருப்பி அட்லீஸ்ட் நீங்க காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்து ஹையர் கார்ப் கண்டென்ட் எடுத்தா மெடிசன்ஸ் ஆகுது, அப்போ எடுக்கிறோம் அட்லீஸ்ட் அந்த பீக்காவது இருக்கு. இந்த மிட் மார்னிங்ல திருப்பி இன்னொரு 2 இட்லி அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு பீக்குக்கு அதுவும் இன்னொரு மெடிசன் எடுக்க போறோம். ஸோ அதனால நாட் இன் ஜென்ரல் ஃபார் ஜென்ரலைஸ்டா வந்து ஸ்பிளிட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம். எனி பர்டிகுலர் ரீசன் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பேஷண்ட்க்கு மேபி it might be useful, but in general split breakfast we don't usually recommend in our day-to-day practice. So true. See ma'am, as you rightly said ma'am, so இது வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்பிளிட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் செட் ஆகாது. ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கண்டிஷன் தகுந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் யுவர் டயட் இஸ் கோயிங் டு வேரி. டசன்ட் மீன் ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் எவ்ரி ஒன். ஸோ இன்னொன்று வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க மேம், டாக்டர் வந்து என்ன பிரிச்சு சாப்பிட சொன்னாங்க, டயட்டிஷியன் வந்து பிரிச்சு சாப்பிட சொன்னாங்க. ஸோ பிரிச்சு சாப்பிட சொன்னாங்கன்னா இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குதுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் லோ கேலரி ஃபுட்ஸ், அதாவது food items that doesn't increase your calories. And moreover when you add on a lot of vegetables to your food, நம்ம டெய்லியே பேஷண்ட் சொல்லலாம், நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்டா என்னால வேலையே செய்ய முடியாதுமா, 3 இட்லி மட்டும் சாப்பிட சொல்றீங்க, 1 கப் ரைஸ் சாப்பிட சொல்றீங்க, எப்படி என்னால வேலை செய்ய முடியாது. See, your concentration should not be only on idli or rice, combination. So we tell them to add a lot of vegetables, சாம்பார்ல கொஞ்சம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு, ஆர் they can add little pulses, they can have it along with the breakfast. So அப்படி சாப்பிடும்போது கண்டிப்பா வந்துட்டு they will not even feel hungry. அகைன் என்ன மாதிரி இன்சுலின் எடுக்கிறாங்கன்றத பொறுத்து, you really want to have something for mid morning, calories கம்மியா இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம். என்ன மேம், லெமன் ஜூஸ், மோர். So instead of drinking water, they can have something in between. Ada we talk about protein illa. So protein வந்து very high satiety, so பசி இல்லாம இருக்கும். Having said that, no, இது வந்து protein போது the usual common question illa, I am a vegetarian ma'am, protein சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? So give our viewers some vegetarian protein choices, Jaishree. I think that will be useful because this is very common. நான் வந்து vegetarian, நான் egg கூட எடுத்து பார்க்க மாட்டேன். So how do you expect me to get my protein source from in between and all that? So only thing we know is sundal. So what else can you give our viewers? Valid question ma'am. ஏன்னா எல்லாருமே சொல்றது இப்போ வந்து அதுவும் கோவிட் இந்த பேண்டமிக்லலாம் வந்து எல்லாருமே சொல்றது புரோட்டீன் எடுக்க சொன்னாங்க, ஹை புரோட்டீன் எடுக்க சொன்னாங்க. இன் ஜெனரல் irrespective of கோவிட் இருக்கு இல்லன்றதை தாண்டி all the nutrients are equally important. Of course புரோட்டீன் இந்த புரதச்சத்துன்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். மேம் சொன்ன மாதிரி நான் வெஜிடேரியன்ஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு கெட் ஃப்ரம் அனிமல் சோர்சஸ், அதாவது சிக்கன், ஃபிஷ், லீன் மீட் அதுலலாம் வந்து. பட் வெஜிடேரியன்ஸ் ஆஸ் யூ செட் சுண்டலை தாண்டி எதுலெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து புரோட்டீன் இருக்குன்னா நட்ஸ் இட் ரியலி கண்டெய்ன்ஸ் குட் ஃபேட், இட் இஸ் ரிச் இன் புரோட்டீன். என்ன வேணாலும் நீங்க வந்து அந்த ஆல்மண்ட்ஸ், பிஸ்டாச்சியோ இதெல்லாமே வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேஷ்யூஸ்
கேஷ்யூ நட்ஸ் நாங்க ஸ்டடீஸ் எல்லாம் கூட அதுல பண்ணியிருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹாஸ் குட் ஃபேட் அண்ட் நட்ஸ் அண்ட் நிறைய இந்த பயிர் வகைகள், லெக்யூம்ஸ், பீன்ஸ் அண்ட் மில்க். அகைன் இட் இஸ் a good source of protein. And of course your vegetables, கீரை வகைகள், இதுல எல்லாமே எவ்ரிதிங். ஃப்ரூட்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய அந்த பழ வகைகள்லாம் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், புரோட்டீன், ஃபைபர் எல்லாமே இருக்கு. சரி, டெய்லி நம்மளோட டயட்லயே வந்துட்டு இது புதுசா தேடி கண்டுபிடிச்சி நம்ம புரோட்டீன் சப்ளிமெண்டோ இல்ல வெஜிடேரியன்ஸ்ன்றதுனால கிடைக்காதுன்றதுல புதுசா ஒரு ட்ரிங்க் வாங்கி அதுக்கு செலவு பண்ணணுன்றதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. நம்ம காலங்காலமா என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மில்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மில்க் நம்ம டெய்லி சேர்த்துக்கணும், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுலயே நமக்கு புரோட்டீன் கிடைக்கும். பயறு வகைகள், எல்லா பயிர் வகைகளும் எடுக்கலாம். பச்சை பயிறு, கொண்டக்கடலை, காராமணி, பீன்ஸ் அண்ட் பழ வகைகள், அதுக்கப்புறம் நட்ஸ், இதெல்லாமே எடுத்தீங்கன்னா கீரை வகைகள், இதெல்லாமே எடுத்தோம்னா தேவையான நமக்கு வந்து புரோட்டீன் வந்து கட்டாயம் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் மில்க் வந்து ப்ரிஃபரபிளி ஸ்கிம்டு மில்க். ஸோ ஹை ஃபேட் மில்க் இருக்கலாம ஸ்கிம் மில்க். அப்பனா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேட் கண்டென்ட்டும் ஏறாது. ஐ திங்க் அந்த அதுலயே வந்து ஐ திங்க் somebody has asked us about triglycerides. Yes. Triglycerides 2-3 வாட்டி மிஸ்டர் நாராயணசாமி or someone has asked us about triglycerides பத்தி 2-3 வாட்டி क्वेश्चन பத்தி கேட்டிருக்காங்க மேம். ஆமா. ஐ திங்க் அவர் என்ன மீன் பண்ற மிஸ்டர் லலித் குமாரும் அதான் கேட்டிருக்காரு. ஸோ வாட் ஷுட் ஐ டூ இஃப் ஐ ஹேவ் ஹை ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் கவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. ஸோ ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் அப்படின்ற போது ஃபுல்லா லிப்பிட் ப்ரொஃபைல்ன்றது பார்த்தா பெட்டர், ஒரு வெறும் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் பத்தி பேசுறத விட. பட் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் டெஃபினட்டா ஆர் impacted by diet, impacted by your alcohol intake, if the patient is having alcohol. அதே மாதிரி lot of factors. ஸோ தைராய்டு இருக்கா, பிளஸ் சுகர் லெவல்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கா, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் எதனால. ஸோ இந்த டயட் நம்ம டாபிக் வந்தோம்னா, டயட்ல எது வந்து ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹை ஃபேட்டி ஃபுட். டெஃபினெட்லி ஹை ஃபேட்டி ஃபுட் தான் வந்து ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணும். ஸோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அந்த டயட் ஷார்ட்லாம் நாங்கள் இது பண்ணிச்சு எல்சிடி டயட் அப்படின்னு. என்ன ஃபேன்சி எல்சிடி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, லோ கொலஸ்ட்ரால் டயட் அப்படிதான். ஸோ இந்த ஃபேட் கண்டென்ட்டை இது பண்ணும். ஸோ கார்போஹைட்ரேட்டை கட் பண்ணுங்க, ஃபேட்டையும் கட் பண்ணுங்க, சால்ட்டையும் கட் பண்ணுங்க. அதான். ஸோ தட் இஸ் வை வி சே இட் இஸ் அகேன் இன்டெலிஜென்ட் பிளானிங். ஸோ அகேன் சம் பீப்புள் ஃபீல் நட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஏத்திடும். எஸ்பெஷலி கேஷ்யூல ஹேட் அ பிக் ஸ்டிக்மா இல்லையா? கேஷ்யூ when we did the study and all that, patients வந்து when we gave them 100 grams of cashew in the morning to eat, they were like, you want to increase the levels and check கொடுத்து எவ்வளவு ஏறுதுன்னு பார்க்க போறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி. But they were very well surprised to see that it did not happen. And definitely வந்து when you take it in moderation, உங்க சுகர் லெவலையும் மெயின்டைன் பண்ணலாம், ட்ரைக்ளிசரைட்ஸையும் ஏத்தாம இது பண்ணலாம். ஸோ லோ கொலஸ்ட்ரால் டயட் ஒரு ஹை ஃபேட்டி ஃபுட் அவாய்ட் பண்றதுல, like she said, meatலயும் again lean meat will better other than you taking a very red meat மாதிரி இதுவா எடுக்கிறது. oil, we forgot about oils. I think you have to definitely talk about oils, which is the best oil. So they say in the oil use பண்ணலாம். And now with so much of check என்ன using that, so I think oil போது again like dietலயே எப்படி ஒரு மேஜிக் food இல்லையோ, there's no one this oil is the best, நீங்க எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம், your cholesterol or your sugars won't increase ன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. And a mixture of the best oils will be the better choice. Either you can do it as two ways. You can mix all and use it if you're okay with it, but certain oils don't mix. அது கொஞ்சம் cautious-ஆ இருக்கணும். Or you can rotate, அதாவது வீக்லி ரொட்டேஷன், ஒரு வாரத்துக்கு இந்த ஆயில், அடுத்த வாரத்துக்கு இந்த ஆயில், அடுத்த வாரத்துக்கு இந்த ஆயில், அந்த மாதிரி you can rotate. Or food choices, different cuisines எடுக்க, இட்டாலியன் cuisine ஆலிவ் ஆயில், இல்லைன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில நார்த் ஈஸ்ட் சைட்லாம் they do really have it. ஸோ சிலதுக்கெல்லாம் வந்து மஸ்டர்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சிலதுக்கெல்லாம் வந்து கோகோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி they keep changing it, rotating it. அது will be better. And yeah, Jaishree, I think you'll be the right person to add on about oil. Yeah, I'm so true. So எல்லாருமே வந்து ஆயில்னு சொன்னோன்னா when we say நீங்க சொன்ன மாதிரி மாத்தி மாத்தி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சி ஆயிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மோனோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட், பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்னு இருக்கு. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா கடல் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ரைஸ் பிரான் ஆயில் இதெல்லாமே கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மேம் ஆல்ரெடி வந்து அந்த பாயிண்ட்டை கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மாத்தி மாத்தியும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சொன்ன மாதிரி இப்போ வெறும் தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேற ஏதாவது நம்ம ஏதாவது குழம்பு இல்லை வேற ஏதாவது வெஜிடபிள் ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான ரெக்வயர்டு வந்து ஃபேட் வந்துட்டு கவர் ஆகும். ஸோ அது ஒரு நல்ல இது. அண்ட் டசன்ட் மீன் இப்போ நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெயிலேயே வந்து ரெண்டு மூஃபா பூஃபா நமக்கு ரெண்டுமே கிடைச்சிரும். ஸோ அது யூஸ் பண்றதுனால டசன்ட் மீன் வந்து நிறைய எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும்ன்றது கிடையவே கிடையாது. ஸோ வென் கம்பேர்ட் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஆயில்,
இது வந்து இப்போ பாம் ஆயில்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் சோ அட்வைசபிள். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆயில் பெட்டரே தவிர தட் டசன்ட் மீன் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் என்ன யூஸ் பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. ஸோ நம்ம எப்பவுமே சொல்றது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேறவா பாசிபிள். இப்போ நம்ம தோசை எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா ஆயில் இல்லாம யூஸ் பண்றது தான் நல்லது. லைக்வைஸ் சப்பாத்தி we say full cast அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ wherever the oil can be cut down because சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ல எல்லாம் hidden fat already இருக்கு. ஸோ oil is only the visible fat which we are using. So wherever possible இதெல்லாம் cut down பண்ணிட்டு we can go for the best combination of oil or the single oil which has both mufa and pufa. So that can be used. Ma'am, there's another question about varagu rice, ma'am. What do you feel about millets? Because இப்போ எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஸ்விட்சிங் ஓவர் அண்ட் சேயிங் ஏதோ ஒரு மேஜிக் இன்கிரீடியன்ட் இருக்கிற மாதிரி வந்து நான் வந்து டயட் எல்லாம் நான் மாத்திட்டேன், மில்லட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன், காலையில குதிரவாளி தான் சாப்பிடுறேன், வரகு தான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு ஸ்விட்ச்ட் ஓவர். ஸோ வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் இட், மேம்? Yeah, it is good for the farmers, first thing, because it is a very low maintenance and very good for the nature, they say, millet mararது. But other than that, this is also carbohydrate. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So millets are also carbohydrate. But definitely rice அதெல்லாம் இது பண்ணச்சு ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு மில்லட்ஸ்ல. இன் ஜெனரல் மோஸ்ட் ஆஃப் த மில்லட்ஸ்ன்றதுனால டெஃபினட்டா தே கிவ் அ பெட்டர் லோவர் ஜிஐ. இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ சுகர் லெவலை ஏற்றுற தன்மை டெஃபினட்டா ஒயிட் லெஸ் ஃபைபர் இருக்கிற ரைஸ் அதெல்லாத்தையும் விட மில்லட்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் ஹாவ் அ லோவர் ஜிஐ. அதனால சுகரை ஏற்றுற தன்மை மில்லட்ல பெட்டரா தான் இருக்கு. குறைக்கிற ஏற்றாத தன்மை மில்லட்ல பெட்டரா தான் இருக்கு. ஸோ மில்லட்ஸ் ஆஸ் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் குட் தான். ஃபைபர் ஜாஸ்தின்றதுனால கிராஜுவலா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் ஜிஐ டிஸ்டர்ப் என்ன சொல்றது கேஸ்ட்ரிக் இன்டைஜஷன் ஆர் என்ன கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து ஆர் லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது வயிறு டிஸ்டர்பன்சஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க சடனா அப்படியே டோட்டலா ஷிஃப்ட் ஓவர் பண்ணாங்கன்னா. அண்ட் ஒன் மோர் திங் வாங்கச்சே அன்பாலிஷ்ட் மில்லட் பாலிஷ் மில்லட் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அகெயின் பாலிஷ்ட் மில்லட்ல ஃபைபர்லாம் திருப்பி பாலிஷ்ட் ரைஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட போயிடும். ஸோ அதுவும் பார்த்து இது பண்றது. தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் இது ஃபார்ம் டு பிளேட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ நேச்சுரலா அவங்களாவே ஃபார்ம்ல இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் இட் கம்ஸ் டு ஃபார்ம் டு பிளேட் அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் ஆர்கானிக்கா பாலிஷ் பண்ணாத மில்லட் அப்படின்றது டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல். பட் அகெயின் அதுவும் வந்து கார்போஹைட்ரேட். ஸோ அதனால நான் வந்து அரிசிக்கு பதிலாக இது மாறிட்டேன்றதுக்காக 5-6 கப்புன்னு போயிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதுவும் பட் யூஸ்வலி மில்லட்ல சட்டைட்டியும் ஜாஸ்தின்றதுனால அவ்வளோ போக மாட்டாங்க. But yeah, it is definitely a very good replacement. But you can't say total replace பண்ண வேணாம். You can mixture re-include பண்ணிக்கலாம். And our dietitians and nutritionists give us நிறைய recipe choices, which will work out better with millet, which will work out with rice. அந்த மாதிரி so அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறது will be better. கரெக்ட் மேம். நீங்க சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து லைக் ஹோல் கிரெயின்ஸ் ஹோல் மில்லட்ஸ் தட் இஸ் தி பெஸ்ட். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம மார்க்கெட்ல கிடைக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் ஹோல் கிரெயின்ஸ் ஆர் ஹோல் மில்லட்ஸ். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்ட் அண்ட் ஆஸ் யூ ரைட்லி செட் மேம் இட் இஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் டு தி ஒயிட் ரைஸ். ஸோ அப்போ அவ்வளோ காசு கொடுத்து யூ நீட் நாட் கோ அண்ட் ஸ்பெண்ட் சோ மச் ஆஃப் மணி இன் மில்லட்ஸ். ஸோ மைட் அஸ் வெல் ஆஸ் வி ஆல்ரெடி மென்ஷன் வி கேன் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு ப்ரௌன் ரைஸ் ஆர் ஹை ஃபைபர் ரைஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபிள் ஈட்டிங் மில்லட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த சிறுதானியம் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுல கம்ஃபர்டபிள்னா அகெயின் இன் வாட் ஃபார்ம் எப்படி எடுக்கிறீங்கன்றதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல மேம் நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து வரகு தான் நான் சாப்பிடுறேன், ராகி தான் எடுக்கிறேன், ஆனா எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தே ஹேவ் இட் அஸ் கஞ்சி which is commonly taken. So எப்போ they'll have it in the morning instead of tea coffee. So again they'll have breakfast. So அப்படி பண்ணாதீங்க. again in what form you all take is very very important. ஸோ கஞ்சி எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன் டு யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கேலரிஸ். நம்ம அதுவும் சாப்பிட்டுட்டு நீங்க வந்து காலையில எடுக்கிற பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்கன்னா கட்டாயம் வந்து பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எதுவுமே நம்ம மார்க்கெட்ல கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ரைஸ் ரைட் காம்பினேஷன்ல எடுத்தீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். மேம் there is one question from Seshadri. Doctor, is it possible to avoid breakfast and take lunch directly around 10? And what to take in between 6 and 10 a.m. after coffee? What to take between 6 and 10 a.m. after coffee? After coffee and straight food not taking breakfast எடுக்காம டைரக்டா எடுத்தோம்.
as I said, fasting, feasting, ரெண்டுமே not usually recommended for diabetes. So, விருந்து விரதம் ரெண்டுமே வந்து we don't usually recommend for diabetes. But having said that, சில பேருக்கு we do recommend, these for some particular reason, like his job profile அது மாதிரி இருக்கு, அதனால அவரால் காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்க முடியல, அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா இந்த MNTs, இந்த மெடிக்கல் நியூட்ரிஷன் தெரப்பீஸ் இருக்கு இல்லையா, மீல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, that will definitely help. அது ஒன்றும் பெரிய சைடு எஃபெக்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. They can use it as a meal replacement. So 5 to 6 scoops with water as instead of a breakfast, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இந்த மீல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பட் டோட்டல் ஸ்டார்வேஷன் அப்படின்றது வந்து யூஸ்வலி எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக் who are on medication we don't recommend. So breakfast கட் பண்ணி டைரக்டா இதுன்றது we don't recommend. There are a lot of reasons, not that low sugar மாத்திரம் இல்ல. பாத்தீங்கன்னா ஒரு டயபெட்டிக் லெவல்ஸ்ல ஏன் உங்க டாக்டர் எவ்ரிபடி எப்பவுமே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு சுகர் தான் செக் பண்ண கூப்பிடுவாங்க, லஞ்ச் சாப்பிட்ட பிறகு சுகரை செக் பண்ண கூப்பிடவே மாட்டாங்க. மஸ்ட் ஹவ் தாட் அபவுட் இட். ஏன் நான் என்ன சாப்பிட்றேனோ 1.5 மணி நேரம் ஒரு 2 மணி நேரம் பிறகு பார்த்தா அது போஸ்ட் மீல் சுகர் தானே, ஏன் எப்ப பாரு காலையில? நாட் பிகாஸ் இட் இஸ் கம்ஃபர்டபிள் ஃபார் தெம் ஆர் எனிதிங், இட் இஸ் பிகாஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் அப்பதான் இருக்கும். That is because of lot of hormonal reasons, counter regulatory hormones சொல்லுவோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு சுகர் தான் most of the people it will be the highest sugar rather than the after lunch or after dinner. So hormones நிறைய ரீசன்ஸ்னால அது பீக் போகுது. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து தானாவே உங்க சுகர் லேசா கூடுது, நீங்க ஒண்ணுமே சாப்பிடல, மாத்திரையும் எடுக்கல, அப்போ ஒரு பீக். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பயங்கர பசி, ஒண்ணுமே சாப்பிடல அப்படின்ற போது போய் டைரக்டா ஒரு 11 o'clock நல்லா ஒரு கட்டு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் பயங்கர ஒரு பீக் போகும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப கிளைசிமிக் வேரியபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இன் யுவர் பிளட் சுகர். அதை வந்து ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்றதும் கஷ்டம், அண்ட் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஓவரால் ஹெல்த் ஆல்சோ, for your heart health or for your diabetic health. It is not good. That is why we usually say ஒரு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு பிளாட்டோடா, ரொம்ப அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இல்லாம, ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி இல்லாம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு பிளாட்டோடா பண்ண முடியுமோ, ரொம்ப பிளாட்டோடா பண்ண முடியாது, we are not robots, but still எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அது வந்து will have a positive impact on your health. Okay ma'am, biscuits பத்தி ஒரு question வந்திருக்கு ma'am. Which biscuits you advise? Yeah, in general from Vasanthi. Okay. In general, we don't recommend biscuits as one of the best food, as a snacking food at all, because there are other better choices. Better choices na நம்ம salad எடுக்கலாம், இல்ல சுண்டல் எடுக்கலாம், இல்ல சூப் எடுக்கலாம், இல்ல மோர் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி better choices இருக்கிறதுனால with ஒரு additional benefit of nutritionம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சுண்டல் எடுத்தீங்கன்னா, இல்ல ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு additional nutritionம் கிடைக்கும். ஆனா பிஸ்கெட்ஸ்லன்றது முக்காவாசி பிஸ்கெட் பாத்தீங்கன்னா மைதால தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வெறும் உங்களுக்கு கார்ப் மட்டும் தான் கிடைக்கும். Even though you take another low zero sugar, low calorie biscuits அப்படின்னாலும் you're not getting the benefit of it. ஆனா கூட சில low calorie sugar biscuits, if you're traveling, if you're going somewhere, especially patients on insulin and all that, ஒண்ணுமே சாப்பிடாம நடுவுல drop ஆயிடுறதுக்கு you can take certain sugar free low calorie biscuits எடுத்துக்கலாம். பட் in general டெய்லி நான் காலையில எழுந்துச்ச உடனே காஃபியோட 2 பிஸ்கெட் சாப்பிடுவேன், then routine அப்படின்றது we usually advise them to cut off that 2 biscuits and go for an early breakfast. சோ ட்ரூ மேம். எல்லாருமே பிஸ்கெட் சொன்னோன்னா, இல்ல நான் எல்லா பிஸ்கெட்லாம் சாப்பிட மாட்டேன், மாறி பிஸ்கெட் தான் சாப்பிடுவேன். தட் எவ்ரிபடி திங்ஸ் மாறி சம்திங் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஆஸ் யூ ரைட்லி செட் மேம், எவ்ரி பிஸ்கெட், எல்லா பிஸ்கெட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஃபேட் இருக்கும், மைதா இருக்கும், இன்வேரியபிளி சுகர் இருக்கும். So you get crispness because of all these basic ingredients இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி பிஸ்கெட்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது நல்லது. அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் சிச்சுவேஷன்ஸ் அன்அவாய்டபிள், இப்போ சுகர் லோ ஆகுது, யூ டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் டு ஈட் தட் டைம், டேக்கிங் பிஸ்கெட்ஸ் இஸ் ஓகே, only on this extreme situations, not as a habit இல்ல மேம். லைக் we don't generally recommend, because sugar free biscuit கூட சொல்லுவாங்க, நான் sugar free biscuit தான் சாப்பிடுறேன். Of course it can be sugar free, but still it contains fat, so you need to always think about it. So இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல this is fine. So இந்த மாதிரி எடுக்கிறது ஓகே. And if there is nothing on the chat box, we can move on to the next question, ma'am. Yeah, I think something about COVID attack. I think I had a COVID attack during second wave. I didn't have diabetic. My sugar levels increased. Even though இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இல்ல, டயட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இல்லன்னாலும் I thought, because 2-3 வாட்டி கேட்டிருக்காரு, so I thought we will take that question. Yeah, COVID அப்புறம் diabetesன்றது quite common. இன்னைக்கு purview is only diet and diabetesன்றதுனால I will stick to that part. COVID அப்புறம் diabetes common for a lot of reasons. ஒன்னு வந்து definitely diet. Because you're inside the house, you don't have anything else to do for that 7 days of curfew.
ஸோ அது என்னென்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாம் அப்படியே அண்ட் கம்ஃபர்ட் ஃபுட், எஸ்பெஷலி இஃப் ஃபேமிலியில 2-3 பேர் அப்படின்னா வெளியில எல்லாம் போக முடியாது அப்படின்னா ஒன்லி பேக்கேஜ்டு ஃபுட். ஸோ பேக்கேஜ் ஃபுட்ன்ற போது ஸ்டார்ச்சி ஃபுட் தான், மால்டோடெக்ஸ்ட்ரின் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆல் பேக்கேஜ் ஃபுட் வில் ஹேவ் ஸ்டார்ச் தான் ஹை. ஸோ அதை எடுக்க எடுக்க கார்பன் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அது ஒரு பெரிய ரீசன் போஸ்ட் கோவிட் சுகர் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக. பட் அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் எனி இன்ஃபெக்ஷன் சுகர் லெவல் கூடும். அண்ட் யோர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கோவிட்னால சுகர் லெவல் கூடலாம், சம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் கூடலாம். ஸோ இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் தானே. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேஸ் லைன் இருந்திருக்கு, ஸோ கோவிட் போது திருப்பி வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு கோவிட் வரதுக்கு. பட் நீங்க வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு கோவிட் வந்திருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா டயட் கொஞ்சம் காஷியஸா தான் நீங்க எடுக்கணும். ஸோ யூ நீட் ஹெல்த்தி டயட், நோ டவுட். அதுக்காக இப்போ கோவிட் இருக்கு, எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, நான் நல்லா ஹெல்த்தியா சாப்பிட்டு எப்படியாவது இது பண்ணணுன்ற நினைச்சு ரொம்ப ஹை கேலரி ஃபுட்டா எடுக்காம கொஞ்சம் பேலன்ஸா எடுத்தாதான் சுகர்ஸ் கண்ட்ரோல்ல இருந்தாதான் எனி இன்ஃபெக்ஷனை கட்டுப்பாட்டுல வைக்க முடியும். ஓகே மேம், there's another question on wheat bread. 2-3 பேர் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேம். How about taking wheat bread? See, கோதுமை பிரெட் அப்படின்றது வந்து எடுக்கலாம். Of course you can have it with vegetables as sandwich. ஓகே, நீங்க ஈவினிங் ஒரு நம்ம ஆயிலி ஃபுட் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்றதுக்கு பதிலா இட்ஸ் வெரி காமன் ஸ்நாக்கிங் அண்ட் ஈட்டிங். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து we can go for கோதுமை பிரெட், not just plain bread. ஸோ வாட் ஆர் த வெஜிடபிள்ஸ் மத்தியானம் நம்ம வீட்ல ஜென்ரலா குக் பண்ற வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தா கூட you can have it, or you can have the cut vegetables, a sandwich மாதிரி எடுக்கிறது it's always better. So அந்த மாதிரி எடுக்கிறது. One more about hemoglobin levels also, Jaishree. ரெண்டு பேரை கேட்டிருக்காங்க, மிஸ்டர் பிஆர் பாலசுப்ரமணியம் அண்ட் மிஸ்டர் லோஹித் குமார். வாஸ்டர் ஹீமோகுளோபின் லெவல் கம்மியா இருந்தா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் எடுக்கிறது அப்படின்றது. ஸோ பச்சை காய்கறிகள், தட் இஸ் கிரீன் வெஜிடபிள், பச்சை கலர் காய்கறிகள். ஸோ பாயில்டு தான், பட் பச்சை கலர் காய்கறிகள் லைக் கிரீன்ஸ், பீன்ஸ் அந்த மாதிரி. அஃப்கோர்ஸ் டேட்ஸ் அண்ட் பாமோகிரானட், வி டூ சே டேட்ஸ் வந்து அகேன் இன் மாடரேஷன். கண்டிப்பா சுகர் லெவல் அன்ஸ்வீட்டன் டேட்ஸ்னா பரவாயில்ல, இந்த ஸ்வீட் அண்ட் சுகர் கோட்டட் டேட்ஸ் அந்த மாதிரி சிலதுல பிராண்டட்ல விற்கும், அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுல டெஃபினட்டா உங்க சுகர் லெவல் ஏற வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எனிதிங் எல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆட், ஜெயஸ்ரீ? எஸ், சி மேம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாமே வந்து ஜென்ரலா நம்ம ரெகுலராகவே கீரை வகைகள், கீரைன்றது என்னைக்காவது யூஸ் பண்ணுன்றது கிடையாது. கீரை காய்கறிகள் எடுத்துக்கலாம். மணத்தக்காளி கீரை, முருங்கைக்கீரை, சுண்டக்காய், இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அயன் ரிச். அஃப்கோர்ஸ் ராகி, இது வந்து அயன் ரிச். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரெகுலரா சேர்த்துக்கிட்டீங்கனாலே வந்து ஹீமோகுளோபின் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணலாம். மேம் சொன்ன மாதிரி டேட்ஸ், ரொம்ப உங்களோட ஹீமோகுளோபின் லெவல் கம்மியா இருக்குன்னா டெஃபினட்டா டாக்டர்ஸ் வந்து மெடிசின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டேட்ஸ் வந்து கொஞ்சமா எடுத்துக்கலாம், நாட் டோட்டலி அவாய்ட் பண்ணுன்றது. ஏன்னா ஆஸ் மேம் ஆல்ரெடி செட் கொஞ்சம் பிளட் சுகரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பட் இதெல்லாமே ரெகுலரா நம்ம வந்து சுண்டக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னாலே வந்துட்டு ஹீமோகுளோபின் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். சுண்டக்காய்னு சொல்லச்சு இன்னொரு கொஸ்டின் அபவுட் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் இருக்கு. அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் வாஸ் அபவுட் வெதர் ஜூஸா குடிக்கலாமான்னு. அகேன் தட் ஐ திங்க் இட்ஸ் a very valid point, because ஃப்ரூட் வந்து ஹோல் ஃப்ரூட்டா எடுக்கிறது வந்து டெஃபினெட்லி பி மோர் பெனிஃபிஷியல் தேன் ஜூஸா புடிஞ்சு அந்த சக்கை எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு அதோட ஃபைபர் கண்டென்ட் எல்லாம் எடுத்து தூக்கி போட்டு ஃபில்டர் பண்ணிட்டு வெறும் அதோட என்ன சொல்றது சுகர் கண்டென்ட்டை மட்டும் குடிக்கிறத விட ஆஸ் அ ஹோல் ஃப்ரூட் அதோட ஃபைபர் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் வரும். ஸோ ஜூஸா ஃப்ரூட்டான்னு கேட்டால் டெஃபினட்டா ஃப்ரூட் வில் பி தி பெஸ்ட் சாய்ஸ். ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு ஃபைபரும் சேர்றதுனால அந்த ஜிஐ வந்து வெறும் ஜூஸ்னா அந்த ஃப்ரூட்டோட அதே ஆப்பிள் பிளஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ்ல வேற ஜிஐ வரும். அதே வந்து மொசம்பி வித் மொசம்பி ஜூஸ்ல, ஏன்னா சுகர் போட்டாலும் போடலைனாலும் இட் இஸ் ஆஸ் அ ஹோல் ஃப்ரூட் it will definitely be better. And they've also asked about drinking நெல்லிக்காய் juice. Yeah, you can drink நெல்லிக்காய் juice, but நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த நெல்லிக்காய் ஜூஸ் வெந்தயம் சாப்பிட்டேன், அப்புறம் வந்து பாவக்காய் ஜூஸ் சாப்பிட்டேன், அதனால என் சுகர் சூப்பரா குறைஞ்சிருச்சு, அதனால மாத்திரையெல்லாம் நிறுத்திட்டேன், ஆனா பார்த்தா இப்ப சுகர் ரொம்ப ஏறி இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ யூ கேன் ட்ரை அவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் இது ஒன்றும் ஒரு என்ன சொல்றது ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லை. நீங்க சுகர் குத்தி பாத்தீங்கன்னா தெரிய போகுது கண்ட்ரோல்ல இருக்கா இல்லையான்னு. அண்ட் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் லோனா டிஸ்கஸ் வித் யோர் டாக்டர் அண்ட் ரெடியூஸ் த மெடிகேஷன். இது சாப்பிட போறேன் அதனால சுகர் குறைஞ்சிடும்ன்றதுக்காக மாத்திரையெல்லாம் நிறுத்திட்டு அப்புறம் அது ரொம்ப ஏறினதுக்கு அப்புறம் மெடிசன் டோஸ் டபுள் அப் பண்ற மாதிரி அவசியம் வரலாம். ஸோ அதனால டோன்ட் really keep adjusting your medicines unnecessarily. Diet is very important. Diet based பண்ணி தான் மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம். பட் இருந்தாலும் டயட் இது பண்ணி ப்ரூஃப் இருக்கட்டும். லெட் யோர் சுகர் லெவல்ஸ் கம் டு, அதுக்கு தான் இந்த HbA1cன்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்றோம் 3 மாசத்துக்கான சுகருக்கான சதவீதம். அதுல தெரியும் ரொம்ப நல்லா குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னா டெஃபினட்டா உங்க டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான மெடிசன் என்ன ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு இருக்கீங்களோ அதுல இருந்து ப்ராபப்ளி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவாங்க when you keep it below the target levels வந்துருச்சு அப்படின்னா. ஸோ அதுக்கப்புறமா குறைங்க. இது எடுத்துக்க போறேன், பாவக்காய் ஜூஸ் எடுத்துக்க போறேன், வெந்தயம் எடுக்க போறேன்றதுக்காக ஓவர் காஷியஸா லோ போயிடும் அப்படின்னு குறைக்காதீங்க. தட் ஒன் காமன் மிஸ்டேக் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் டு இட். இல்லையா ஜெயஸ்ரீ?
Yes, ma'am. Ma'am, there's another question, I think, about intermittent fasting பத்தி கேட்டிருந்தாங்க, ma'am. Okay. Yeah, I think because we were talking about fasting, சீக்கிரமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்றது, சீக்கிரமா சாப்பிடுறதுன்றது, இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் வந்து நிறைய பெனிஃபிஷியல் இது ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தாலும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ல இட் நாட் கிவ் அ ஹியூஜ் பெனிஃபிஷியல். எங்க தெரியுமா இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா காட்டுச்சு? ஆக்சுவலி டிட் ஷோ இன் ஃபேட்டி லிவர். அது ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு. ஒன் ஆஃப் தி ஐ டோன்ட் நோ, ஐ கான்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ இட் இஸ், பட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க ஃபேட்டி லிவருக்கு என்ன மாதிரி டயட், அது மாதிரி வில் கோ இன் டு இட். பட் அதுல வந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிஷியலா காட்டிருந்துச்சு. அதுல காட்டினாலும் எல்லாருக்கும் வந்து இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் சுகர் லெவல கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால வந்து இப்போ ப்ரீ டயபெட்டிக் அந்த மாதிரி நான் ப்ராபப்ளி யூ கேன் ட்ரை அவுட். பட் in a diabetic on medication definitely intermittent fasting வந்து would not benefit at all. அதுக்கு ஒரு proof என்னன்னா during Ramadan fasting and all that இல்லையா, what we usually do, we'll adjust the dose of the medication and only give them. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க, முஸ்லீம் பேஷண்ட், அவங்க ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்க சுகருக்கு இந்த மாத்திரைகள் போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க யூஸ்வலா எங்ககிட்ட ரமடான் டைமுக்கு முன்னாடி வருவாங்க. இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் வைக்க போறோம்னு கண்ட்ரோல் நல்லா இருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி கோ ஹெட். அவங்க ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் இது பண்ண வேணான்றதுனால கோ ஹெட்னு சொல்லுவோம். ஆனா கூட we'll have to readjust the medication. அவங்க என்ன யூஸ்வலா எடுத்துட்டாங்களோ அப்படியே எடுத்துட்டு நீங்க ஃபாஸ்டிங் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸோ தட் ஷோஸ் தட் டெஃபினட்டா ஃபாஸ்டிங் வில் ஹாவ் an impact, and அதுக்காக நம்ம சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு. Yeah, fatty liver also, I think if I'll just add on for that also, diet என்றது பார்த்தா fatty liverக்கு again, fatty liverக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே பார்த்தோம்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் யுவர் பிளட் சுகர், அதாவது சுகரை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறது பிளஸ் வெயிட்டை குறைக்கிறது, ஒபிசிட்டி குறைக்கிறது, இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்டே. ஸோ அப்படின்ற போது ஒபிசிட்டின்னு போனோம்னா அகெயின் we can go, திருப்பி நம்ம முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நம்ம பேசினது எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எல்லா கொஸ்டினும் பேசினா ஒபிசிட்டிக்கும் will fall in place. ஏன்னா டயபெசிட்டின்றது go hand in hand. ஸோ டயபெட்டிஸ் ஒபிசிட்டி ஒன்றும் தனியாக பிரிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே, ஸோ இப்போ பேசினது அத்தனையுமே ஒபிசிட்டிக்கும் பொருந்தும். ஸோ அது வெயிட் குறைச்சோனாலே வந்து ஃபேட்டி லிவருக்கான பாதிப்புகள் ப்ரொக்ரெஷனும் குறையும். ஓகே மேம், இன்னும் 2 கொஸ்டின் மேம். ஐ திங்க் we can combine நைட் ஷிஃப்ட்ஸ்ல எப்படி டயட் அட்ஜஸ்ட் பண்றது. ஐ திங்க் திஸ் நீட்ஸ் டு பி இண்டிவிஜுவலைஸ்டு இல்ல மேம். நைட்ல வந்து முழிக்கும் போது வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஷாட் பி இண்டிவிஜுவலைஸ். அவங்க பேசிக்கா நான் வந்து அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், ரெண்டாவது அவங்களுக்கு எவ்வளவு HbA1c லெவல்ஸ் இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து அவங்க வெயிட் என்ன, இந்த மாதிரி சில பேசிக் திங்ஸ் பேஸ் ஆர் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா டயபெட்டிஸ்னால, இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து டயட் வந்து பிளான் இது பண்ணுவோம். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், என்ன மெடிகேஷன்ல இருக்காங்க, இன்சுலின்ல இருக்காங்களா, மாத்திரையில இருக்காங்க, அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க டயட்டை பிளான் பண்ண முடியும். ஸோ ரொம்ப ஜென்ரலைஸா சொல்லணும்னா நைட் ஷிஃப்ட் பேஷண்ட்ஸும் நிறைய பேர் டயபெட்டிக் இருக்காங்க, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஹேண்டில் பண்றவங்களும் இருக்காங்க. who handle their diabetes very well on night shifts are also there. It's all about planning it properly. So முதல்ல ஒரு டயட் பிளான் மாதிரி வச்சு என்ன பண்ணுவோன்றத பிளான் பண்ணி அது பண்ணா டெஃபினட்டா அவங்களுக்கும் கூட ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இல்லாம சுகரை கட்டுப்படுத்த முடியும். Okay, I think there's another question on berries, ma'am. Berries, can berries be taken? கேட்டிருந்தாங்க blueberries. Yeah, from Vasanthi. Can blueberries be taken? Yeah, berries வந்து very high antioxidants. அதனால they definitely would be beneficial in terms of general health. But again in moderation, because berries என்றது வந்து glycemic index is also there, but better than many of the fruits. So definitely you can take blueberries, blackberries, jamun, all that. Yes, but again இது எவ்வளவு வேணா எடுத்துக்கலாம். I can eat because it is இதுன்றது கிடையாது. Okay. Okay, ma'am. Oats பத்தியும் கேட்டிருக்காங்க மேம். Again and again there is a question on oats எடுக்கலாமா, and about chia seeds. Chia seeds, yes, good. Chia seeds definitely you can take. ஒன்னும் இதெல்லாம் very high protein content and very high other. So definitely அதுல வந்து உங்க sugar level ஏறாது. Chia seeds, flax seeds, fenugreek, then sunflower seeds, இதெல்லாம் definitely you can take. These are all very good intermittent சாப்பிடுற snacking. You can really store it in your office desk or something. பசிக்கிச்சு எல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுற ஒரு ஃபுட்னு சொன்னா அந்த sunflower seeds, fenugreek, chia seeds, இதெல்லாம் chia you can't have it அந்த மாதிரி, but then sunflower seeds அதெல்லாம் you can, pumpkin seeds, all that yes you can definitely take. They have
good antioxidant content. Oats again, millets மாதிரி தான். Oats கதையும் அதே millets கதை தான். The thing is again it is polished and then rolled or steel cut. அது மாதிரி தான் you will definitely have a better response rather than the the quick oats or the quick the oats la வந்து you're not going to have any huge benefit compared to rice at all. மேம் டு ஆட் ஆன் வெஜிடேரியன்ஸோட ப்ரோட்டீன் சொல்லும்போது இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் கூட எடுத்துக்கலாம்ல மேம்? ஈவன் இட் டஸ் கண்டெயின் ஃபைபர், புரோட்டீன் அண்ட் ஆல் தட். சோ இதெல்லாம் எடுத்தாலே நமக்கு தேவையான புரோட்டீன் வந்து கட்டாயம் கிடைச்சிடும். Even in the idla avanga food la kuda you can have a handful of chia seeds. Add panna. Taste does not vary. Avlava taste does not vary when you add your chia seeds and all that. Appo ande ungalku adoda protein kadikum, source nallave kadikum. And we feel so full illa ma'am, it gives satiety. So கண்டிப்பா வந்து நம்ம போர்ஷன் சைஸையும் குறைச்சிக்க முடியும். blood sugars-உம் கண்ட்ரோல் வரும். That I think is magic of fiber. I think that when you add on fiber to any food, ரெண்டு விஷயம் you can நம்ம பசி அடைக்கிற தன்மைக்கு அது ஒண்ணு சொன்னாலும் இது இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ற சுகர் இன்க்ரீஸ் பண்ற தன்மை அது நம்ம we have done so many experiments இல்ல. Our FND team has done so much to see idli with fiber என்ன ஆகும், அதே இட்லி பிளைனா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், எவ்வளவு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் we have done to show that fiber வந்து அப்படியே எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் கொண்டு வரும் நம்மளோட உணவுல இன்க்ளூட் பண்ண அப்படின்றது. You have another question you said. Yes ma'am, I think we have a couple of questions ma'am. Ma'am, we just talked about intermittent fasting and one more thing pretty close to it is fat diets. So எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா everybody has started fat diets are becoming so trendy, I can say. So what do you feel ma'am? நம்மளோட patients say many of them when they come to us, when we talk to them about the diet, they say இல்ல எனக்கு எல்லாமே தெரியும், I have been following a specialized diet and all that. So I know what is your next question is also going to be, Jaishree. I know you're going to talk about reversal of diabetes like next, I know, because it's going in that way. But anyway, the fat diets அப்படின்னா paleo diet, Atkins diet இது இன்னைக்கு புதுசு இல்ல. இது வந்து ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி டயட்ஸ்லாம் ட்ரை அவுட் பண்ணாங்க. டோட்டலா 0 ஃபேட் எடுத்தா சுகர் என்ன ஆகும், டோட்டலா 0 புரோட்டீன் எடுத்தா என்ன ஆகும், டோட்டலா 0 கார்போஹைட்ரேட் எடுத்தா என்ன ஆகும், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய மீல் பிளான் எல்லாம் பண்ணி ட்ரையல் எல்லாம் பண்ணி இது என்ன ஆகும்னா ஒரு சாம்பிள் சைஸ் சொல்லுவோம், ஒரு 50 பேர்ல பண்ணுவாங்க. 50 பேர்ல பண்ணச்ச ஒரு ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் டயட், எல்லாரும் பண்ணுங்க, டயபெட்டிஸ் ரொம்ப இதுவா போயிடுச்சு அப்படின்றது. அன்பார்ச்சுனேட்லி மாத்திரை மருந்து மாதிரி நம்ம வந்து டயட்டை வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா ஏன்னா ஒரு இட்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இட்லி நான் சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு ஏறுற சுகர் லெவலும், நீ சாப்பிட்டேன்னா உனக்கு ஏறுற சுகர் லெவலும், இன்னொருத்தர் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏறுற சுகர் லெவலும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேரியபிளா இருக்கும். there are a lot of reasons for it. அது especially when you see Caucasians, அதாவது வெஸ்டர்னர்ஸ் how they respond, அதுதான் that's the whole concept of precision medicine ன்னு சொல்றது, where how each one of us respond differently to different medicines and different diet. அப்படி ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி one size fits all பண்ணவே முடியாது and it is very very variable. அதனால இந்த டயட் தி பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ் அவுட் ஃபார் மீன்றது இல்ல. இப்போ பாலியோ ஆர் எனிதிங் யூ டேக் ஃபார் தட் மேட்டர், அதுல கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி யூ வாண்ட் ஃபாலோ தட், அது கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி யூ கேன் டெஃபினெட்லி டூ இட். பிளஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி. எல்லாரும் வந்து இந்த இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இவ்வளவு கிலோ குறைஞ்ச ஒரு வருஷத்துல சொல்றாங்க, அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அதுக்கப்புறம் did they regain or did they continue the diet அப்படின்றது nobody know. So it is not a temporary diet, it's a lifestyle change, and diabetes is a lifestyle disorder, and we are planning to do work on it, or we are trying to keep the balance for a lifetime. So ஒரு மாசம் இல்ல 4 மாசம் இல்ல even 1 or 2 years பண்ணா ஒரு டயட்டை பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணான்றது it is good, ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரீங்கன்னா, பட் that is not whole good for a long term. ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி, நீங்க எந்த டயட்டை உங்களால லாங் டேர்மா ஃபாலோ பண்ண முடியும், உங்களுக்கு அதோட இம்பாக்ட் வந்து எதுவும் நெகட்டிவா இல்லாம இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்துதான் நீங்க வந்து இந்த ஃபேட் டயட்ஸ்லாம் இது பண்ண முடியும். ஸோ அண்ட் சேஞ்ச் ஓவர் உங்க கட் மைக்ரோபயோட்டான்னு சொல்லுவோம். ஸோ கட்குள்ள ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. ஸோ சடனா வந்து நான் ரெகுலரா நான் வந்து கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் சாப்பிடுறது டோட்டலா நான் வந்து கட் ஆஃப் மை கார்ப், 0 கார்ப் அண்ட் everything, whole system gets a little altered. So even if you're doing it, I'm not saying don't do it, go gradually, work out a plan so that it works out for you, for your diabetes. So definitely there are nutritionists like Jaishree and all who can help you out with a plan. Yes ma'am, you are very rightly said ma'am. See, fat diets it is not a permanent solution
for long-term weight loss. As ma'am rightly said, the sustainability is very, very important because fat diets, what happens in fat diets, it involves in eliminating certain kinds of foods, which really has essential nutrients. So what will happen in the Mari when we certain foods are eliminated, it will result in adverse effects, which is not at all good. So as ma'am rightly said, little bit of modification, what suits you. இன்னொருத்தங்களுக்கு அது கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, அவங்களுக்கு ஒரு 10 கிலோ குறைஞ்சது, அவங்களுக்கு எதுவுமே ஆகலன்றதுக்காக we cannot keep trying. So whatever suits for us, and it's better, as ma'am rightly said, you need to sit with your healthcare team. So that's very, very important. They can plan the diet according to what you like and what will fit for you. And there's another question on deep protein powder. எடுக்கலாமா அப்படின்னு சக்தி நடராஜன். D protein illa protein powders and diabetic protein powders, yes, as a replacement in between or a healthy snacking. Natural food choices வந்து நிறைய இருக்கு நம்ம ஊர்ல. there's no dearth of natural food choices at all. ஆனாலும் சில பேர் இப்போ for example working women who have to take care of 3 other diabetic patients in the family and all that, so cooking for all those 3 snacking and the 5 meal might be little difficult. போது one of the snacking இவங்க இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸியர் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீனா இருக்கும். ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் எல்லாம் ஈஸியா 2 ஸ்கூப் போட்டோ தண்ணியில கலந்தோ முடிஞ்சு போச்சு வேலைன்ற இதுல இருக்கிறதுனால. எஸ், பட் நான் யூஸ்வலா we in our center we usually advise a mixture of everything. You have your natural food sources like salad, sundal, அந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. certain days you take this also அந்த மாதிரி. But and one more very good thing about this MNTs or this protein powders is that if calorie the portion size சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா, அதை கம்மி பண்றதுக்கு கைண்ட் ஆஃப் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். வி ஹேட் வண்டர்ஃபுல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆல் டன். வேற என்ன பண்ணுவோம்னா, யூஸ்வலா பேஷண்ட்ஸ் ஆர் சோ யூஸ் டு டேக்கிங் 7 இட்லி 6 இட்லி எல்லாம் எடுக்கிறவங்கள கம்மி பண்ணிட்டு இதை கூட எடுத்துக்க சொல்லிட்டு, ஸோ தட் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சட்டைட்டி வரும். அதுக்கப்புறமா தே கேன் ஸ்லோலி தே வில் கெட் யூஸ் டு ஈட்டிங் லிட்டில் லெஸர் தென் what they were eating earlier. Isn't it, Jaishree? Yes, ma'am, absolutely. Ma'am, another question நீங்க முன்னாடியே கேட்டுட்டீங்க, reversal of diabetes. So அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது கேட்கணும். fat diet னு ஒண்ணு usually that is what is the next question எல்லாரும் கேட்பாங்க. because இது இந்த டயட் பண்ணி டயட் பண்ணியே எல்லாத்தையும் ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது. see reversal of diabetes பாசிபிளா நாட் பாசிபிளா ஒரு ஜெனரல் கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா பாசிபிள். பட் எல்லாருக்கும் பாசிபிளான்னு கேட்டீங்கன்னா நோ. So not everybody can reverse their diabetes by diet and exercise. But diet and exercise is ரொம்ப important integral part of diabetes management. நீங்க பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி diabetologists or endocrinologists prescriptionல பாத்தீங்கன்னா the first sentence will எங்க prescriptions எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா எங்க சென்டர்ல diet and exercise. First line will be that diet and exercise as advice. That is the main part of diabetes management. adula oru edume you can't take away the glory of that at all with any medication or any insulin. But appo sonnalume totally reverse panna mudiyumaanradhu ellarkum mudiyadu. Younger patient, type 2 diabetic patient, young type 2 diabetic patient ipada ஆரம்பிச்சிருக்கு diabetes, they just diagnosed diabetes, obese இருக்காங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க weight நல்லா குறைக்கிறாங்க by whatever means, by the bariatric surgery or by their very strict diet plan or exercise plan, they're able to reduce a high percentage of their weight. Yes, almost complete reversal of diabetes is possible. அது மட்டும் இல்லாம டயட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பண்ணி younger diabetes or due to some stress induced diabetes அந்த மாதிரி certain reasonsனால வந்து diabetes they are able to do it. But other than that ரொம்ப long term diabetic பல வருஷமா சக்கரவியாதி இருக்கவங்க on insulin, all those patients வந்து diet and exercise ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா டயட் பிளான் போறாங்க, ஒரு பயங்கர மாடிஃபைட் டயட் பிளான் போறாங்க, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு மாடிஃபைட் டயட் பிளான், டெஃபினெட்லி they'll be able to reduce their medication. Some people 20%, some people 50%, some people 60% of their medication கூட reduce பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கு. But completely off medication, some but not all. That's so true. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டயட் எடுத்தாலே வந்து டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். They misunderstand the concept. Mama, there is a question. They stop the medication and go for these plans. That's more dangerous. So I tell them when they come and ask me, they say, go for it. No problem. It's your health and your life. I can't make choices for you. Go for it. But don't stop your medication. அது கண்ட் பண்ணுங்க, மானிட்டர் பண்ணுங்க. ஆம்புலேட்டரி குளுக்கோஸ் ப்ரொஃபைல், அது ஸ்டிக்கர் மாதிரியோ அது மாதிரி ஏதாவது போட்டு கீப் மானிட்டரிங். அப்ப குறையிற மாதிரி இருக்குன்னா யூ ரெடியூஸ் த மெடிகேஷன் வெரி வெல் அண்ட் குட். ஸோ மானிட்டர் பண்ணி குறையுதுன்னா அப்புறமா மெடிசன் குறைங்க. நிறுத்திட்டு எனக்கு காணாம போயிட போகுது அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு யூ கான்ட் ஸ்டாப் தி மெடிகேஷன். Ma'am, there's another question not related to diabetes. Ma'am, நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. காவியா, how is microalbumin related to diabetes?
Yeah, I Maybe we think can add. diet, I mean, nothing in the question will say not related to diet, Jaishree, because I think you can somehow link everything with diet when we are talking about diabetes. But yes, definitely microalbuminuria is a very important point. ஏன்னா microalbuminuria வந்து it's an early stage of renal damage ன்னு சொல்லுவோம். There are a lot of factors which can affect the microalbuminuria, like எது infection இருந்துச்சுன்னா, இல்ல hypertension, blood pressure ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா, blood sugar is a very common அது ரொம்ப early stage 30 குள்ள இருந்துச்சுன்னா நார்மல் 300க்கு மேல எல்லாம் போச்சுன்னா it is abnormal, ரொம்பவே abnormal சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் macro protein சொல்லுவோம். அதாவது பெரிய protein will start excreting out in the urine. அது 200க்குள்ள அந்த மாதிரி. So it's a stepwise worsening of the complications of diabetes ன்னு சொல்றது. So அது உங்க சுகர் லெவல் கட்டுப்பாடுல இல்லைன்னா டெஃபினட்டா மைக்ரோஅல்புமினுரியா வர வாய்ப்பு இருக்கு. மைக்ரோஅல்புமினுரியா இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பெட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் சுகர் அண்ட் யோர் பிளட் ப்ரெஷர். ஸோ உங்க பிபியும் சுகரும் கட்டுப்பாடு பண்ணணும். இதை கட்டுப்பாடு பண்ணணும்னா டயட்ல டெஃபினட்டா நம்ம சொன்ன மாதிரி டயபெட்டிக் பர்சனலைஸ் டயட் பிளான் ஃபாலோ பண்றது, பிளஸ் சால்ட் ஓரளவுக்கு பிபி ஹையா போச்சுன்னா சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். மைக்ரோஅல்புமினுரியாக்காக அதாவது அது ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்னால அந்த ஸ்டேஜ்ல புரோட்டீன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் சொல்ல மாட்டோம். அதாவது புரோகித சத்தை கம்மி பண்ணணும். பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு அதான் டவுட், மைக்ரால்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸ்மால் புரோட்டீன் யூரின்ல லீக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா புரோட்டீன் நிறுத்திடணுமா அப்படின்றது கேட்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரீனல் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிவர்சபிள். ஸோ அடுத்த ஒரு இப்போ வெரி ஹை சுகர்ஸ்ல உங்களுக்கு மைக்ரால் இருந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம சுகரை சூப்பராக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம், 7% கொண்டு வந்துட்டோம்னா இது கம்ப்ளீட்லி காணாம போயிடும். சக்கர வியாதினால உண்டான கிட்னி பாதிப்பு இல்லவே இல்லைன்னு ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ ஒன்லி அட் தட் ஸ்டேஜ். அதுக்கு மேல போயிருந்தா வி டோன்ட் நோ, இட்ஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ், பட் யூஸ்வலி ஒன்லி அட் மைக்ரோஅல்புமினுரியா. ஸோ அதனால டயட்டும் மெடிகேஷனும் கொஞ்சம் வெல் பிளான்டா பண்ணோம்னா யூ கேன் வெரி வெல் ரிவர்ஸ் இட் ஆல்சோ. மேம் ஐ திங்க் we can take the last question. Ensure can be taken அப்படின்றது நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க மேம். டயபெட்டிஸ் இருக்கு. I think we did discuss earlier, Jaishree, that ensure again another supplement, protein and either high protein supplement, just like Protein X or what is it, something else, D protein. They asked அதே தான். So yeah, you can take it. Sugar அதாவது ensure diabetes இருக்கு. You can't take ensure. Ensure is for non-diabetic population, plain ensure. Ensure diabetic என்றது lesser GI. அது வந்து you can take it and usually with water, not with milk, so that the calorie does not increase. So ஒரு snacking எடுக்கிறதா இருந்தா 2 scoops with water mid morning snacking கோ இல்ல ஒரு evening time snacking கோ you can take 2 scoop தண்ணில கலந்து. Yes, you can take ensure. இன்னொன்று இருக்குல்ல, சுகர் லெவல் ஆல்வேஸ் above 300 3 months. ஓகே, ஐ திங்க் இட் இஸ் அபவுட் ஹை சுகர்ஸ் டேக்கிங் இன்சுலின் ரொம்ப இண்டிவிஜுவலைஸுங்க. ஸோ இந்த ஃபாரம்ல அதை பத்தி கமெண்ட் பண்றது இது யூ கேன் மெயில் அஸ். Probably our corporate team will guide you through. Mr. Shaktivel, we will definitely answer your question probably in a more personal chat. Okay. Mama, I think we have addressed to almost all the queries. If anything is left, I think we can address them, ma'am. Yes, definitely. Yes. We have our email IDs and it is running down, and our toll-free numbers running down continuously. So I think anything we are more than happy to help you out with, because நிறைய queries, sorry we couldn't answer Mr. Bharati and so on, because ரொம்ப personalized queries இருக்கு அது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூரோபதி பத்தி கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ காலில் எரிச்சல் இருக்கு, ஃபிங்கர்ஸ் பிரிக்கிங் சென்சேஷன் அதனால நியூரோபதி. ஸோ உங்க சுகர் லெவல் எப்படி இருக்குன்னு ஐ ஹாவ் டு நோ. only then we can comment on it. ஸோ நியூரோபதிக்குன்னு டயட் படி அப்படி பார்த்தா அகேன் டயபெட்டிக்ஸ்க்கு கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய டயட்டை தான் விட்வைஸ். வி டூ அட்வைஸ் சம் ஃபுட் க்ரீம்ஸ் ஃபார் மாய்ஸ்சரைசிங், குட் ஃபுட்வேர், இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் இட். அண்ட் அந்த டாபிக் வந்ததுனால ப்ராபப்ளி எக்ஸசைஸ் நியூரோபதி இருந்தாலும் எக்ஸசைஸ் யூ கேன். ஸோ ஒரு டயட் பிளான்றது cannot go without talking about exercise, I think. So balancing your exercise and diet is very, very important. Yeah. I think it is only the time. We apologize if we haven't addressed any queries. Of course, we will address it personally. And diet and சொல்லும் போதே டாபிக் போயிட்டே இருக்கும்ல மேம். ஒரு 1 hourலயோ we can never end up talking about diet and diabetes in an hour's time. It will go on and on and on, and everybody likes to talk probably about you should plan diet marathons ன்னு நினைக்கிறேன். can go on and on ல அப்படி ஒரு டாபிக் can lead on to another இல்லையா. so there's nothing 100%. about especially diabetes and dietன்ற போது can go on and on. என்னத்தை பத்தி வேணா you can go deeper, and I mean for want of time and not to go too dragging, that is why we have to stop, unfortunately.
Yeah. So definitely, I think we'll have many more live sessions from our center. So thank you so much, ma'am. I thoroughly enjoyed the session. Guess everybody would have enjoyed the same. So if you haven't addressed any of your queries, we will 100% address it personally. Ma'am, anything to conclude from your end, ma'am? Any remarks Yeah, I concluding? think even I thoroughly enjoyed interaction with them. It was a very good, lively interaction. Nariya questions, and the more and more questions, we also feel more lively. And Jaishree, thanks to you for really moderating it very well. Romba lively and it's not a dull moment at all. And I think concluding remarks in onu solla mudiyadhu. Diet and it is something. It is a lifestyle change. ஸோ அப்படின்ற ஒன் டே ஒரு ஏதாவது ஒரு குவிக் ரெமெடி இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து குவிக் ரெமெடி வேணும்ல. ஸோ எல்லாம் உடனே ஃபாஸ்டா உடனே இமீடியட்டா அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் பிளான் மாதிரி வச்சுட்டு ஸ்மால் ஷார்ட் கோல்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஐ வில் சேஞ்ச் திஸ் மந்த் என்ன பண்ணும் அந்த மாதிரி ஈவன் ஃபார் வெயிட் லாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ சே இஸ் பை அ வெயிங் மிஷின். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் மீதி எல்லாமே. ஸோ கெட்டிங் தி அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டர் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து ஷார்ட்டர் targets which if you adjust your diet, your exercise and all that, diabetes is not an end of the road. Definitely we can handle diabetes in a very smooth, and we are seeing so many achievers with diabetes. So I think more and more positivity around, even though numbers increase ஆயிட்டே இருக்கு, அது ஒரு பக்கம் பயங்கர high numbers every 2 minutes there is a person diagnosed with diabetes, and they say every 2 minutes a person dies with diabetes also. Even அந்த ஒரு பக்கம் ஏறினாலும் there are a lot of positive stories also. I think so. If you take yourself as an, diabetes is a treatment or management is not a science; it is an art. So I think everybody can do it very well. That's so true. So thank you all. We really really enjoyed giving these kind of talks, and thank you all. Good evening one more time. Take care. Yeah. Thank you. Good Thank evening. you, Bye ma'am. bye.